ايه operator عندما ننسى. لا أستاذ خلص بندرس للفت 5 دقايق بنخلص فيها. شو رأيك؟ طيب اوكي جاوبني على دبل أول. بس هو عفوا فلا واحد سؤال. فكر فيهم شوي صغيره. البارت تو بارتس A B بدهم دقيقتين. بس ايه سؤال. بس خليها تسأل سؤال عنبر. ايه يس عم. انه وايت 2 يعني هي السكند رو، يعني اول مره سحب وحده بلاك. لا عم نقول given that W1. شو يعني given that W1? Given that the first draw is a white mark. لا قصدي W2 انا. شو يعني هيك؟ السكند رو يعني انه اول مره سحب وحده بلاك والسكند تايم سحب لا وحده لا W2 given that W1 it means that the second is white لأنه W2 the second or the marble is white and the second draw يعني the second marble is white. The second marble is white. Given that I did slash. Given that W1 شو هي W1? The first marble is white. Given that the first is white. يعني سحبنا وحده وايت ورجعنا حطينا وحده وايت، انه اول كيس يعني صار عندنا 3 وايت 3 بلاك. صح. هلا يعني نحن بهالكيس in this one. اوكي. Now what is the probability if you select from this jar you get white marble? If you select one marble from this jar, hey, what is the probability that you get white marble? يعني 3C1 over 6C سي شو؟ 6C1. ما في داعي نحط 3C1 6C1. You write 3 over 6. When you يعني 3 select over only 6. one, no need to use combination. If you write it 3C1 over 6C1, it's correct. بس ما في داعي. So the answer here is 3 over 6, which is 1 over 2. يعني هي البروبابيلتي اما نجيب probability انه نسحب وايت، مش هيك؟ انه صح بس على شرط. يعني هون طبعا مش نفس W2 probability of ايه سوري ممكن تعيدي؟ انه مش نفس الشيء نقول probability of W of white انه نسحب white ولا لا ما نحن قلنا difference by given that the first. صح given that هاي الكونديشن انه هون مش عم نقول what is the probability of white. نحن عم نقول probability of white طب على حسب شو عندي اياها اول وحده. وهو عم بيقول لك هون what is the probability of white? You know the second row is white وعم بيقول لك انه اول وحده طلعت white. يعني عم بيحدد لك in which of these two cases. عم بيقول لك بده بهالكيس انه اول وحده طلعت white. So the probability from this, the probability of selecting white marble from this jar in home. So it is 3 over 6, which is 1 over 2. So yeah, if you want to explain something, the first marble or the first is white, then the jar will contain 6 marbles, 3 white and 3 black. So probability of selecting 1 white will be equal to 3 over 6. Right. And what will be the probability of W2 given that black? W2 given that B1 يعني هون بعد نفس السؤال بده اياها انه ثاني وحده تكون white بس هون under the condition that the first one is black.
under the condition that the first one is black, what will be the probability? Nancy, can you answer, yeah, Nancy? اوكي طيب here اكيد وشو عمر استشهدوا شكله. W2 given that B1 and the first one is black. Now the jar will contain 2 white and 4 black. When you select one marble from here, the probability of getting white will be 2/6. Then we have 2 white marbles. وجيه؟ يا وجيه؟ وجيه؟ نعم بس هتشوف نعم عيش. عيش أمل عيش. What is the probability of W2? نعم What will be the probability of W2? بس ليه حطينا 2؟ ما هي يعني- شلنا زدنا 1 زدنا 1 شو؟ 1 بلاك 1 black. ايه يعني هني 4 بلاك شايف؟ 4 black بس هو عم يسأل what is the probability of the second one is white. بده الوايت. ثاني وحدة تكون white. When you select from this jar you get white marble 2/6. يعني من ال 2 وايت لازم نشوف شو ال probability انه هودي يطلع وايت. صح. اوكي. Thank you. Well, طيب. Now the probability of white. The second one is white. What is the probability that the second one is white? Applying the total probability. The second one is white intersection. The first one is white. Plus the second one is white intersection. The first one is black. انه مثل ما هيدي الدياجرام كل مره بنرسمها انه يا اما اول وحده بتطلع وايت او بتطلع بلاك اللي هي W1 black 1 وبعدين the second one is white or here the second one is white. فاذا W2 intersection W1 W2 intersection B1. طيب then the answer here you can apply the rule لانه already انت جبتها هي. فاذا it's probability W2 given that W1 times probability of W1 plus probability of W2 given that B1 times probability of B1. Probability of W2 given that W1 has 1/2 times probability of W1. شو هي probability of W1? When the first one is white. شو probability انه when you select from the first jar you get a white marble. What is the probability that you get a white marble? 5C1 5C2 5C2. You are selecting one marble in this. 5C1 هيدا التوتال 5C1 بس بده هيدي الماربل 1 2C1 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 over 5C1 بس مثل ما قلت ما في داعي لما when you select one marble no need to use the combination يعني 2C1 هي 2 5C1 هي 5 فإذا it's 2 over 5 2 over 5 plus W2 given that B1 1/3 times probability of B1 يعني the first marble is black 3/5 and then the answer will be 2/5. So home between brackets probability of W1 is 2/5 and probability of B1 is 3/5. بس الاحتمال يطلع عندك white marble طلع 2/5. Any questions?
فهلا نو لا مش لهلا على اكيد نو. يعني